Hello my dear students of ثانوية عامة. أهلا وسهلا. Welcome all of you all over Egypt. Today we start our revision for English this year and إن شاء الله we'll start revision. هنبدأ الريفيجن بتاعتنا عن طريق إن احنا to answer different exams. As you all know that practice makes you perfect. الممارسة والتمرين هي اللي بتخليك perfect. The more you practice, the better you become. That's why we start our revision today answering different exams. We want all of you, محتاجينكم كلكم تكونوا ready for the exam. And I think the best way, أفضل طريقة بالنسبة لنا to prepare ourselves for the exam is to answer different questions. Of course, we will make some mistakes. We learn from our mistakes. احنا بنتعلم المستيكس بتاعتنا. Any exam you answer, any mistake you make, you learn from your mistake. كلنا بنتعلم من المستيكس بتاعتنا. محتاجينكم علشان كده بليز الورقة معانا, your pen, a notebook معاك. Write down your notes always. Be prepared. Be attentive. خليك منتبه. Learn from your mistakes. We'll have different types of exercise. هيكون عندنا multiple choice على الجرامر وعلى الفوكابولري, عندنا comprehension, عندنا writing, عندنا translation, عندنا exams complete. Alright? Let us start quickly together. I hope that this revision will be very useful for all of you. إن شاء الله تكون مفيدة ليكم كلكم. Let us start together with the first exam and the first question. Alright. Number 1. Light which can make people's skin become darker is which color? Rays, space rays. At the beginning, we need to read slowly. We need to read carefully. محتاجين نقرأ كويس. We need to understand the question carefully. I hope we won't make many mistakes, inshallah. Again, light which can make people's skin become darker. A light that can make people's skin become darker is rays. Ultrasonic, ultramarine, ultrasound, or ultraviolet rays. Of course, you know that A and C, ultrasonic and ultrasound, are used in medicine. But the word we have, ultraviolet, in unit 16, I think. So ultraviolet is the correct answer. Next question. I asked my friend to use her mobile phone to an urgent phone call. I asked my friend to use her mobile phone to an urgent phone call. Do an urgent phone call, or make, or complete, or get. Of course, we want to make calls, we use the verb make. We make, right, is the correct answer, number B. Next question. You should some certain qualities. What's meant by qualities? يكون عندنا صفات, يكون عندنا مميزات. We should some certain qualities besides your qualifications. ها حبايبنا, what's meant by qualifications? أيوة, qualifications, مؤهلات. You should some certain qualities besides your qualifications to get a good job. لازم يكون عندنا إيه؟ Some certain qualities besides your qualification to get good job. The choices we have, choices اللي عندنا هي A, prove, do, have, and plan. Of course, you should have some certain qualities besides your qualification. As you can see, the correct answer is C. Let us move to the next question. Our real should be people's minds to build a bright future. Our real investment, our real settlement, invitation, and attraction should be people's minds to build a bright future. The difference between the four words, our real investment اللي هي استثمار. If you don't know the meaning of the word, just write it down. استثمار, investment,
settlement استقرار، invitation دعوة، attraction جذب أو انجذاب. Our real investment استثمارنا number A is the correct answer. Our real investment should be people's minds عقول الناس to build a bright future of course. Next question. This company has a good economic reputation because of its high quality. This company has a good economic reputation. Economic reputation يعني سمعة اقتصادية. Because of its high quality A. Its high quality products, high quality citizens, high quality leaves or roots. Of course, when we speak about companies, we speak about the verb produce. So here the noun for the verb produce, actually we have 4 nouns for this verb. So produce has 4 nouns. Noun for someone, producer المنتج. And production دي كلمة معناها إنتاج and it's uncountable noun. And we have a noun which is countable. Product and products. So see now 3 nouns for the same word produce. Producer, production, product or products, and this is a countable noun. And we have a 4th noun which is produce. Produce the same spelling as produce, but produce. Produce اللي هو الانتاج الغذائي أو الزراعي أو whatever اللي هو for food. So this is a very important verb for all of us. So the company has good economic reputation because of its high quality products. Next one. After this long drought, فترة جفاف, the plants need to be, محتاجين ايه البلانتس النباتات؟ refrigerated, irrigated, elevated, separated. Which word related to lack of water? Which word means that plants need some water? Of course, the word, the correct one is number B, irrigated. Irrigate يروي, irrigation الري. Next one. Some animals can live in extreme weather conditions. Some animals can live in extreme weather conditions. The antonym of the word extreme is. And here, with this type of question, let me stop a while. Please, I don't want you to mix. ما تغلطش I don't want you to be confused about using antonym or synonym. Antonym here العكس, opposite. يبقى you need to take a breath, تقف شوية, تشوف أنا هاخد opposite meaning ولا هاخد the same meaning. Here هناخد الانتونيم اللي هو opposite meaning. Alright, for the word extreme, شديد, قاسي, extreme weather condition. Which word gives me the opposite of extreme? Is it severe? No, severe is the same meaning. Serious, خطير, مش exactly هي بس almost in the same direction. كتير, خطير, شديد. Dangerous or moderate. أيوة, moderate, متوسط, معتدل is the correct answer. This is the opposite of extreme. So the correct answer is moderate. Next question. I refused to buy the mobile because it would be against my father's will. Against my father's will. The synonym بقى المرة دي, synonym. عكس ولا same meaning مترادف؟ أيوة synonym, same meaning. هناخد the same meaning المرة دي. Of the word will. Will here as a noun. احنا عارفين ان will دي في modal verb اسمه will. Will followed by infinitive ودي بتشير للفيوتشر، لكن ما بتكلمش على الverbs، بتكلم عن الناون. الويل هنا right ممكن تكون أخدنا في our syllabus هنا will اللي هي legal document اللي هي الوصية اسمها will، وممكن will كمان تكون against my father's wish أو what my father want. This is what we have here in this
question. So I refuse to buy a mobile because this is against ضد my father's will. Will against what my father want. So what's meant by will here? ايه بقى السينونيم بتاع will هنا؟ نقرا carefully بالراحة ان شاء الله. Every half a mark is very important for your future. Desire, idea, aim, reason. ونجرب. Try. I refuse to buy the mobile because it would be against my father's desire, against my father's idea, against my father's aim or reason. Of course, the word which gives the same meaning as well is number A. Correct choice. Thank you. Desire. Next one. Dr. Magdi is a famous doctor. He graduated medicine 20 years ago. Graduated. This is a very important verb and it is sometimes used as a noun. Let us see it كده على البورد مع بعض. The verb graduate is followed by three prepositions. Followed by three prepositions. Either in or from or as. لما بنقول graduated in بنقصد التخصص اللي هو اتخرج منه. Graduated in law. Graduated from Oxford University مثلا أو عين شمس University. Oxford University. Clear? Graduated as ايه بقى؟ الجوب بتاعته اللي هو graduated as. Graduated as a lawyer. يبقى lawyer يعني ايه؟ محامي. ممكن نجربها مع medicine. Graduated in التخصص medicine. Graduated from عين شمس University. Graduated as a doctor. This is a verb. والverb followed by these three prepositions. Don't forget either in or from or as. But the same word can be a noun. A noun. في ال pronunciation بنقول a graduate. He is a graduate. He is a graduate. Right? He is a graduate. Clear? How can I know that this is a noun? You will always find a verb here. Like verb to be. He is a graduate. He is a graduate. Then I need the preposition of. He is a graduate of or they are graduates. When it is a noun بعرف ازاي انها noun لما بيكون في verb هنا قبلها. Verb to be. Or we accept بنقبل graduates of. لما بتكون noun على طول البروبوزيشنز اللي عندي هي مين؟ of. لكن when it is a verb either in التخصص اللي هو بيدرسه law او medicine او engineering. graduated from نقول الجامعه او الكوليدج اللي هو اتخرج منها. graduated as نقول الجوب. right؟ وباي ذا واي بما ان احنا على البورد انا كنت قلت قبل كده الفيرب produce. قلنا ان الفيرب دوت ليه 4 nouns. either production وده uncountable noun or product. product ممكن تكون products منتج او منتجات ده countable noun. في كمان عندي noun للبيبل او للمصنع المنتج producer. وعندي كمان noun اسمه produce the same spelling كده as the verb. produce ده noun معناه انتاج للطعام. I hope this is clear. Let us continue our questions ونكمل مع بعض. Alright. So the answer has become very clear here. As Dr. Magdi is a famous doctor, he graduated والتخصص اللي موجود عندي يبقى الانسر clear اللي هي ايه؟ in medicine. Next question. The word separate or separate whatever can be used as حتى من النطق اهو كده مرتين. Can be used only as a noun or a noun and an adverb. عارفين الادفرب طبعا بيوصف الفيرب. ولا a verb and an adjective ولا only a verb.
لا، separate something the verb and something separate يبقى شيء منفصل. يبقى ال correct answer على طول إن the word separate can be used as either verb or an adjective. The correct answer is C. Next, a deep wide hole that's usually filled with water. Deep wide hole عميقة، حفرة عميقة filled with water that's dug around a palace محفورة حوالين palace قصر أو حاجة or a castle قلعة or whatever to defend it is called a or an. يلا remember our story, remember the prisoner of Zinda, remember how the castle was well defended. ايه اللي was dug around the whole castle. طبعا tunnel ده يعني passage نفق طويل للسيارات للكارز or for people to walk or whatever. mansion اللي هو البلس اللي هو القصر mansion. moat اللي هو wide deep hole built in order to protect something. This is the correct answer. We do not build a lakes, so the correct answer is moat. Next, the between Canada and the USA are the longest in the world. ايه اللي between Canada and the USA؟ البليسز ولا البوردرز ولا الوولز ولا الكاسلز؟ طبعا الحدود على طول. The correct answer is B, the borders between Canada and the USA. Alright. They are traveling and spend their night at a small by the road. Traveling و spend the night فين؟ hotel, house, something like that, accommodation. A place where they can stay. stayed فين بقى؟ في inn ولا في mansion ولا fort ولا في cellar. inn يعني لوكاندا فندق صغير، mansion قصر، fort قلعة كاسل، cellar بدروم. هو قال هنا in a small a by the road يبقى أكيد لوكاندا أو هوتيل صغير اللي هي inn. Remember the vocabulary from our story. Next, when I had lunch and we notice that there is a question mark here at the end. يعني بناء الكويستشن بالنسبة لي هنا where you being, where you were being, where were you, where you were. وطالما في question mark في النهاية يبقى لازم يكون في verb before subject. الكونستراكشن الاستراكشر بتاعة السؤال ان لازم يكون في verb قبل subject. Why is she sad؟ هنحط ايه في النهاية؟ question mark. طب الكويستشن مارك ده ليه؟ علشان دي كويستشن يا مستر. عرفنا ازاي؟ ما تقوليش عشان واي. ليه؟ تعالى نحذف واي كده. طب لو احنا قلنا is she sad احط في الستوب ولا كويستشن مارك؟ لا برضه كويستشن مارك. اذا الكويستشن مارك is put because we have a verb ودايما يكون helping verb او modal verb او auxiliary verb before the subject. لازم التشويس بتاعي هنا يكون في verb before subject. ما يكفينيش الكويستشن وورد لوحدها. لا. يعني where you being طبعا حتى مش correct structure ان اقول you being لكن هنا subject before verb. where you were you جايه قبل where كده ما اقدرش احط question mark في النهايه. نمبر سي where were you عند الفيرب before the subject اهو. وبعدين نمبر دي where you were اتاكدت كده ان correct answer هي سي لان ده الستراكشر الصحيح بتاع الكويستشن where were you when I had lunch. Next, I wish I something to eat with me at the park. There is no restaurant here. I wish. wish طبعا followed by past all the time. طالما في subject بعد wish يعني في I wish I wish he, she wishes he or they. طالما في subject بعد wish يبقى لازم past. only past. يعني نعمل ايه يا مستر؟ يعني ممكن احنا نستبعد الانسرز اللي فيها بريزنت. ايه الانسر اللي فيها بريزنت عندي هنا؟ اللي هي سي have taken. مش ممكن ابدا have taken can come after wish وفي subject. لازم يكون past. طيب في had taken في was taking وفي took. طيب نرجع للسيتويشن كده. I wish I something to eat with me at the park. There is no restaurants here. وخد بالك من السنتنس الثانية there is no restaurant here. لو اعتمدت عليها لوحدها واعتقدت ان احنا we make a wish about this انا ما بتمناش ان في restaurants. لكن انا بقول I wish ان انا اكون جبت حاجة معايا من البيت. يعني الوش بتاعي هنا عن باست. ودايما الوش اللي عن الباست لازم ننزل بيه ستيب بدرجة ويبقى باست بيرفكت. wish when you express the future بعد wish بنقول would أو could. I wish I would or I could be an engineer. لو بعمل wish عن
البريزنت say for example it is hot outside. I wish it wasn't hot now or it weren't hot now. both are correct. شوفوا ازاي دايما ننزل ستيب بعد وش. طب لو بنعمل وش يا مستر عن الباست يبقى بننزل ستيب ونخليه هاد وباست بارتيسيبل، وانا هنا كده بعمل وش عن سيتويشن باست. يا ريتني كنت جبت معايا حاجه when I was at home. يبقى السيتويشن بتاعي هنا اللي انا بعمل عليه الوش هو باست، يبقى الكوريكت تشويس على طول had taken. alright next if I got my mobile fixed. if I got my mobile fixed ايه اللي بعد اف هنا؟ present يبقى حاله اولى، ولا باست يبقى طيب نمبر 2 حاله ثانيه، ولا had وباست بارتيسيبل يبقى ده حاله ثالثه؟ ده اللي بيحدد معاك على طول. دلوقتي لو كنا قلنا if I get يبقى I will or may or can or اي تايب اي answer correct من first type. طب if I got يبقى second type would or could or might. if I had got لو كان فيها had followed by past participle يبقى الثيرد type اللي هو would have و past participle. اللي موجود قدامنا ده هو اللي determine الانسر ايه هي. دي got دي past يبقى انا حاله ثانيه، لان هي على طول اف كده، حاله اولى بريزنت، حاله ثانيه باست، حاله ثالثه هاد وباست بارتيسيبل. دي حاله ثانيه اهي. الانسر بتاعتي ويل وانفينيتيف ولا وود لا وود وانفينيتيف يا مستر. يبقى ايه الكوريكت انسر هنا؟ هل هي ايه؟ وود هاف فون؟ لا وود هاف فون ده عايزه قصادها هنا هاد فولود باي باست بارتيسيبل. هل هي ويل هاف فون؟ لا عايزه بريزنت هنا. رايت ويل فون ذا سيم. يبقى الكوريكت انسر از دي وود فون، لان دي تايب نمبر 2 اوف اف. My mother warned me that game it's dangerous. ماما حذرتني. warned me ايه؟ لما يكون في verb followed comes after warn. warn either to or not to. my mother warned me اكيد ما لعبش. not to try number C is the correct answer. The kitchen is clean and bright today. الكيتشن is clean and bright it in the morning. هنا بنعمل deduction، بنعمل logical assumption، بنعمل استنتاج بناء عن الفاكت دي. المكان حواليا هو كله نظيف، ده معناها this means ايه؟ ان هو اكيد اتنظف في الباست. يبقى انا الديدكشن بتاعي فين؟ في الباست. ايه الكوريكت ايه التشويسز اللي عندي؟ must sweep ودي طبعا refers to the present. can't have been swept. ازاي can't have been swept وهو بيقول نظيف؟ ده كده استنتاج متأكد منه منفي نيجاتيف في الباست. أما must have been swept هي دي الاستنتاج المؤكد في الباست. طبعا التشويس نمبر دي بيشير إلى البريزنت. يبقى the kitchen is clean and bright today. it must have been swept. someone must have swept it. لكن sentence passive كمان it must have been swept. The correct answer is C. Next. We had arrived at the cafe. The match began. طبعا البنكتويشن هنا هو اللي will play the vital role، الدور الأساسي هنا. We had arrived at the cafe then full stop. then full stop. Which choice will I take? after or after that or just after or till? Remember here that had followed by past participle. This is the past perfect. The past perfect is only used in English if you have two actions in the past. Without having two actions in the past, you cannot use had followed by past participle. And the had followed by past participle expresses action number 1 الأقدم. وريمبر خليك فاكر معايا دايما إن المستر قال إن had followed by past participle. had followed by past participle comes إمتى؟ after before after before. دايما after we use had followed by past participle، وقبل before بنستخدم had followed by past participle. طيب عندي another trick بقى هنا. right I want you to know that after that equal before that equal after after that equal before. لأن السنتنس تبقى ازاي؟ we had arrived at the cafe full stop but after we had arrived at the cafe the match began. أنا عايز before هنا. طب before ما هياش موجودة. إيه اللي equal before after that؟ وإيه that دي؟ that means السنتنس الأولى. كما لو كانت we had arrived at the cafe after we had arrived at the cafe يبقى الأكشن التاني اللي هو the match began. يبقى the correct answer is B after that. Next. My bedroom floor is very clean. It has already another passive. It has already been swept
been sweeping, being swept, being sweeping. alright. هل من الممكن my bedroom floor، هل ممكن البيدروم فلور هو اللي يكنس، هو اللي ينظف؟ لا، ده object. يبقى السنتنس هنا باسيف. باسيف يعني لازم يكون عندي جزء من بي followed by past participle. طب والجزء بتاع بي ده هيكون ايه يا مستر؟ يا ام، يا از، يا ار، يا was، يا وير، يا بي، يا being، يا been. طبعا عندي هاز هنا يا مستر، يبقى هاز followed by past participle. ايه الكوريكت تشويس هنا؟ اللي هو عندي حاجتين، في بين سويبت وفي بين سويبنج. عشان يكون باسيف يبقى لازم فيرب تو بي يكون followed by past participle زي ما كل حبايبنا الشطار عارفين. the correct answer is A. freelance workers، العمال اللي هم بيشتغلوا فريلانس، اللي هم يعني بيشتغل حر كده عند ميني كامبانيز، مش مرتبط بكامباني معينه. have to their own accounts. انا عندي اكسبريشن بقى هنا مع do مع make. ارجع على طول يونت 1 يونت 5. Unit 1 and Unit 5 you have different expressions how to use make and do. So accounts دايما do accounts على طول، يبقى هنا correct choice is A. This is the man helped my grandfather last week. This is the man. انا عايز اختار relative pronoun هنا. مين اللي ينفع يعود على المان؟ ينفع whom وينفع who، لكن ما ينفعش where ولا which. انا كده استبعدت سي واستبعدت دي. ده مان يا عم، ازاي ممكن ان هو كان بيفولد باي وير او ويتش؟ لا، يا اما هوم يا اما هو. افرق ازاي يا مستر؟ اورايت. هو كان فولو بتيجي للبيبول لما يكونوا سبجكت ولما يكونوا اوبجكت، انما هم فقط بتاتي لما البيبول بيكونوا اوبجكت. طب بعرف ازاي؟ ان هوم is not followed by a verb. whom is not followed by a verb. whom I saw ماشي، whom I saw، whom she met ماشي، لكن طالما في فيرب مباشر يبقى انا عايز subject، ما ينفعش معايا غير هو طبعا، والكوريكت تشويس هي B. Next, furniture in this shop is sold. You can look in another shop. Furniture every, both, each, all. والسكرت السر هنا ان furniture دي uncountable. uncountable word. every followed by singular noun و each followed by singular noun و both بتكون followed by two people. يبقى مين اللي هنا كان be followed by uncountable noun؟ طبعا فقط all. next. if or should or were or had she be asked now she would refuse to offer. she is in a bad mood. she be asked now she would جواب شرط. انا عايز if، انا عايز شكل من اشكال if هنا، بس انا مش هقدر اختار if هنا. do you know why؟ لان she followed by an infinitive, a verb in the infinitive. يبقى مين اللي هنا ممكن يجي بعديه infinitive في التشويسز بتاعتي؟ if ولا where ولا should ولا had؟ of course should. وshould دي هي alternative، بديل من بدائل if في الفيرست تايب وفي السكند تايب. اهي السكند تايب قدامك اهو. should she be asked now she would refuse. should you need help call me, ask me or I will help you. يبقى should can replace if في الفيرست والسكند تايب، بس بنعرف ازاي؟ ان في infinitive بعد الفيرب. وخد بالك كان ممكن يقول لك ايه؟ she play، تبقى دي if she play ولا should she play؟ طبعا should she play، لان لو كانت if كنا قلنا if she plays. clear؟ next. that new mobile phone is expensive for me to buy. ما اقدرش اشتريه. so expensive، such expensive، too expensive، enough expensive for me to buy. لا، معنى نيجاتيف. that new mobile is غالي جدا. too expensive for me to buy is the correct answer. tomorrow I will see ندى. إسراء said she would see ندى إمتى؟ أيوة indirect speech. في indirect speech التشينج بتاع الادفيربس، أنا عندي tomorrow تتحول لإيه لtomorrow؟ ممكن تتحول ل 3 words. either the following day or the day after or the next day. مع الindirect دايما بناخد either the following day or the day after or the next day. والتشويس اللي عندي هنا اللي هو the following day في الindirect speech. next. I suggest that exercise 2 again. suggest كلمتين صغيرين.
suggest لو في verb مباشر بعد suggest يكون gerund. I suggest going, doing, eating, making. أما suggest that يبقى الكومبليت الفول سنتنس بتاعت suggest لما يجي بعدها subject يبقى I suggested that she should see a doctor. That she should see. وأحيانا كتيرة leave out نترك ايه that وشود فتظهر معايا على انها subject then infinitive. انا بقول infinitive وما بقولش present. Here I suggest that she يبقى المفروض she should do so and so. طب واحنا استغنينا عن should يبقى الكوريكت انسر she do اللي هي ايه. وبليز don't make any mistakes here. في ناس ممكن تقول ازاي she بعدها do. ايوه عشان في هنا should بس مخفيه مش ظاهره. Right؟ يبقى I suggest that she should do. دايما imagine كده suggest that subject should plus infinitive. So the correct answer is she do. Noise me headache. Noise دايما بتديني headache بتسبب لي headache. ايه الكوريكت تشويس عندي هنا؟ noise does ولا noise has ولا noise gives ولا noise makes. Noise of course gives me headache. Easy question for all of you. Now my dear students, we move to another section of our exam, reading comprehension passages. With dealing with comprehension passages محتاجين some strategies بسيطة. Alright؟ طبعا في الإكزام مش جنبك حد هيترجم لك ولا dictionary ولا هتخش على جوجل ولا تعمل حاجة. طيب the best thing in order to answer comprehension questions ان يكون عندك vocabulary كويس. نحفظ vocabulary كويسة. vocabulary دي مهارة مهمة جدا. Analyze. نشوف لو في dates، لو في numbers، لو في adjectives، لو في steps معينة. دايما underline important information when you read. وممكن تقرأ مرة سريعا وبعدين you go to the questions بسرعة وبعدين ترجع مرة تانية للباسج تبقى انت عارف انت بتدور على ايه. Let us start كده مع بعض الريدنج comprehension اللي موجودة. ومعلش I am so sorry I am not going to translate every word. You have some words here translated. أنا عايزك تعيش جو الامتحان. في الامتحان you do not have someone sitting next to you بترجم لك. Alright. تعالوا كده نشوف الأول نقرأ باراجراف نمبر 1 و try to summarize باراجراف نمبر 1 أو قد إيه إحنا فهمنا من باراجراف نمبر 1. Have you watched a video or a movie on the internet? Have you downloaded any material from the internet? Have you shared any videos before? Do you think it's legal for these sites to share these materials without the owner's permission? هوك اهو الرايتنج اهو بنستفيد منها. حاجة تانية اهو ده هوك بيعمل ايه؟ بيشد انتباه الناس عن طريق different questions اهو. Have you watched video, movie on the internet? Have you downloaded any material from the internet? Have you shared any videos before? Do you think it's legal for these sites to share these materials without من غير الأونرز permission? Movie studios and recording companies are in a constant fight. Constant fight. مش هقول المينينج بتاع constant علشان هي جاية في الكويستشنز. Constant fight. You can try to understand من الوردز اللي حواليها. Constant fight against piracy. Piracy اللي هي القرصنة أو السرقات الأدبية. The internet is the worst culprit. اللي هو المجرم أو اللي يرتكب المخالفة. People often upload or watch pirated material, especially on the video sharing sites. يبقى what is the main idea here عن pirated materials. الماتيريال اللي هي متقرصنة مسروقة through the internet. في هنا مين؟ أطراف people وفي هنا الكمبانيز. نشوف ازاي how the idea will be developed. أنا بنحاول إن احنا to get to analyze the text. Sorry, I don't want to give every single word to you in Arabic. This is not the true situation you will be in the exam. مش ده السيتويشن الحقيقي اللي هتكون موجود فيه في الإكزام. The companies try to shut down these sites. How the companies try to fight this? They even sue يقاضي the people using this material. Still, it has been of little use thus far. لكن up till now, they are not successful to fight these people who steal these materials. There are just too many people and websites with pirated materials. Sites كتيرة, too many. As well, these methods are making the studios and the companies unpopular with the public. الحاجات دي بتخلي الكمبانيز دي unpopular with the public, with people. People do not like the studios and the companies, although they have the right. إنهم they defend their right.
People are starting to see these companies as greedy, not generous, greedy. However, a new kind of software may change the nature of this fight. هنا عندنا نقلة بقى. في a new software may change the nature of this fight. Amazingly, it is advertising software that's making a difference. في software بيعمل difference هنا instead of إن احنا نقاضي أو نقفل الشركات دي. This new software can actually analyze. بيعمل ايه؟ analyze، يحلل videos on the internet when it finds a pirated video clip. لما يلاقي pirated video clip مسروق pirated, it doesn't report it. ما بتعملش حاجة. It instead بتعمل ايه؟ It just puts an ad at the bottom of the video. تحط ad ده تصغير advertisement أو advertisement اللي هو إعلان. This ad for the original source of the material. الاد ده من الشركة المنتجة الأصلية. For example, it could show a link to the website of the studio or recording company. ممكن الاد ده يوصلنا للأوريجينال كمباني، يعلن عن برودكت منتج للأوريجينال كمباني. Or it could show an ad for a product that the company owns. In this way، وبهذه الطريقة، each pirated copy، كل pirated copy would actually help make money for the original company. وده كده ممكن يرجع الحق تاني لاصحابه or something like that. طبعا of course in the exam ان شاء الله you will have the chance انك انت to read it again. After this reading you will go to the question. احنا دلوقتي هنروح للكويستشن مع بعض و try to remember. Question number 1. The main idea of this passage is that. ايه المين idea هنا؟ Video companies in new piracy، ولا how to produce movies، ولا a new way to fight piracy، ولا beat them not join them. طبعا الايديا كلها showing us how to fight this pirated material. So and I think the main idea here of this passage is that a new way to fight piracy is the correct answer, number C. Alright my students, next the synonym. مرة تانية pay attention. Synonym مترادف of the underlined word constant. يعني ايه constant هنا في الباسج؟ كانت all the time. constant means all the time. Which is the correct choice here? steady ولا sleepy ولا steepy ولا stingy؟ لا طبعا the correct choice is steady. Thank you. Next, video piracy, movie studio and recording companies. هل supports ولا benefits ولا enhances ولا harms؟ طبعا supports بيدعم يساند، benefits يفيد، enhances معناها improve، ولا harms؟ طبعا بالتأكيد harms. Next, according to the passage, the companies followed a ways to face video piracy. This is a tricky question here because companies tried to shut down, tried to sue. لكن اللي كان موجود في last paragraph لسه كده something that may end this disagreement. So companies followed two ways, of course. Instead of fighting the pirated videos, the companies them. الكمبانيز بدل بقى ما هي long time fighting، لكن لقينا طريقة تانية. Instead of fighting them الكمبانيز قالت نعمل ايه؟ نستفيد منهم. فين نستفيد هنا؟ watched, shared, made use of or ran away. Of course made use of. Next, when the software finds a pirated video clip, it doesn't report it. The underlined word is a or an. pirated word دي noun ولا verb ولا adjective ولا adverb؟ ايه هي بالظبط؟ هو بيقول لي pirated video clips، يعني صفة الفيديو كليبس بان هم pirated، يبقى دي ايه على طول؟ clear adjective of course. Which of the following sentence can summarize the last paragraph؟ last paragraph نقدر نلخصه في ايه؟ number 1, when you meet them play with them. If you can help them neglect them. If you can't see them look for them. If you can't beat them join them. طبعا if you can't beat them join them. Alright. If you want to download a video from the internet you must have. قبل ما داونلود الانترنت video from the internet you must have a the owner's permission, author's contract, your parents permission, your contract download. ودي كانت موجودة على طول في الباراجراف الأول اللي هي owner's permission. The public sees the companies greedy طماعين because they sue the public
طبعا لا. they fight against pirates أيوة. their movies are too boring. their movies are bad. طبعا number B is the correct answer. what is the role of the new software؟ ايه دور بتاع النيو software؟ it may not finish the fight. it will complicate the conflict. it can clear up any disagreement. ولا it might forgive داونلودنج. طبعا السوفت وير الجديد ممكن ينهي الخلاف ما بين الشركات والبايريتنج بيبل. so it can clear up any disagreement. the correct choice C. now with the third section of our exam with writing. alright. what is an adjective؟ ايه الادجكتيف دي؟ الادجكتيف يعني الصفة. الصفة بتعمل ايه دايما؟ describes النون او البروناون. describes someone. الادجكتيف expresses an action. لا ده الفيرب. describes a noun or a pronoun. أيوة. refers to a person, a place, a thing or idea. لا مش demonstratives هي. gives more details about verbs. لا. number B is the correct answer. describes a noun or a pronoun. next. which of the following has the correct ending punctuation marks؟ مين في دولت فيها ال correct ending punctuation marks؟ should he play well he will win the match. لسه النهارده قايلينها ان should alternative ل if. لما تبقى بديل لاف بننهي بكويشن مارك او اكسكلاميشن مارك او سيمي كولن زي نمبر دي. طبعا رونج. الكوريكت اندنج ان دي سنتنس عاديه although it seems انها كويشن. should she play well he will win the match. number C is the correct choice. which of the following has the correct punctuation؟ مين في دولت في البنكتويشن الصحيح؟ he is a strong healthy man. مفيش أي كومز ولا أي حاجة. he is a strong healthy وفي كوما بعد strong وهيلثي ومان. و he is a strong healthy وبعدين man. he is a strong وبعدين healthy man. لما يكون التو adjectives كان are interchangeable يعني ممكن أغيرهم. يعني ممكن هنا أقول he is a healthy strong man ولا لأ؟ هل اقدر احط بينهم and ولا لا؟ اقدر احط بينهم and. وممكن اغيرهم مع بعضهم يعني التو adjectives مش مختلفين دولت coordinate adjectives. طالما التو adjectives interchangeable هنا ممكن يتغير مكانهم يبقى لازم يكون في كوما. والcorrect answer هي number D. The canal is 5 meters deep. which word is an adjective هنا؟ مين الادجكتيف هنا؟ the canal is 5 meters deep. فين الادجكتيف هنا؟ طبعا كلمة كانال ولا 5 ولا مترز ولا ديب. اللي بنوصف بيها الكانال هنا هي كلمة ايه؟ deep of course. next. you can depend on her. she is conscientious and intelligent. you can depend on her. she is both and neither nor either or not but. طبعا you can depend on her عشان فيها صفتين conscientious و intelligent. both of them are correct here. so both of them are joined with both and. you can depend on her because she is both conscientious and intelligent. the final sentence of a paragraph اسمها ايه الفاينل sentence في الباراجراف دايما؟ an introductory sentence ولا topic sentence ولا closing sentence ولا first sentence؟ of course دايما الفاينل sentence في الباراجراف هي ال closing sentence. I am very happy with my doctor. he always takes the time to listen to the details of my complaints. when I was in hospital he came to visit me. he always makes sure I get the medicine I need. نكمل ازاي؟ ايه اللي افضل؟ ايه الكومبليشن الافضل هنا؟ I love my doctor. seeing a doctor has become very expensive. I am very happy with my doctor. ولا several of my friends now go to see him and they like him as much as I do. الكوريكت انسر عندي هنا اللي بتكمل في نفس السياق معايا هي نمبر دي. which of these cannot be used in a formal email؟ في الفورمال ايميل ما نقدرش نستخدم ولا واحده من دولت. في الانفورمال اللي هو مش الرسمي، الانفورمال اللي هو غير رسمي ما بين الايه الفريندز وبعضهم. ايه اللي ممكن ما نستخدمه؟ اللي which of these cannot be used in a formal email؟ مين من دولت اللي ما يستخدمش في الفورمال ايميل في الايميل الرسمي؟ مين من دولت اللي لا يمكن يستخدم في الفورمال ايميل؟ فورمال ووردز ولا سلانج ولا يونيتي ولا بينج ديسم؟ طبعا الذي لا يستخدم في الفورمال ايميل هنا هو السلانج. ان سلانج معناها تايب اوف لانجوج كده بتستخدم ما بين الفريندز وبعضهم. Last section of our exam today هو translation. 2 sentences from English to Arabic and 2 sentences from Arabic to English. First a sentence in English and we want to convert to translate it into Arabic.
global trade التجارة العالمية. هنحاول نعمل ايه بقى؟ نحاول احنا نترجم لأنفسنا الأول. global trade التجارة العالمية leads to big economic growth نمو اقتصادي كبير in different regions all over the world. So all the world countries aim to develop it greatly. لما نبدأ عشان نشوف which is the correct translation نبقى حذرين جدا. خد بالنا من خداع بصري. احنا دلوقتي ترجمنا وشفنا التجارة العالمية تؤدي إلى نمو اقتصادي محلي. طب في كلمة محلي موجود فوق كلمة local؟ لا. أنا I don't think this is a correct choice. number 2 يبقى أنا excluded number 1. التجارة العالمية تؤدي إلى نمو اقتصادي كبير في أقاليم مختلفة في كل أنحاء العالم لذلك لا تسعى لا تسعى. طب فوق مكتوب كده all world countries aim to يبقى لا تسعى دي wrong. ناخد بالنا يبقى نمبر تانية كمان wrong نمبر بي. التجارة العالمية تؤدي إلى نمو اقتصادي كبير في أقاليم مختلفة في كل أنحاء العالم لذلك تسعى دول العالم لتنميتها بشكل كبير. seems good answer. ما اقدرش استبعد سي دلوقتي. تعالوا نشوف دي. التجارة العالمية تؤدي إلى نمو اقتصادي كبير في أقاليم مختلفة في كل أنحاء العالم وعيني مع السنتنس اللي قبلها. شوف ايه الديفرنس. لذلك تسعى دول العالم لتنميتها بشكل ضعيف. كده ده wrong. هو فوق بيقول لي ايه greatly. يبقى نمبر دي is wrong. يبقى the correct answer here is number C. Next. Alright. I like living in open places and fresh air and spending much time in parks among the trees and the flowers. I don't like closed or crowded places with people. أنا بحب العيشة في الأوبن بليسز الأماكن المفتوحة مع الهواء الطلق وأقضي وقت كتير في المتنزهات ما بين التريز الأشجار والورود وأنا لا أحب المناطق المغلقة والمزدحمة بالناس. تعالوا بقى نقيس الكلام ده كده على الترانسليشنز اللي موجودة ونبقى very careful. أحب الحياة في الأماكن المفتوحة والهواء الطلق وقضاء وقتا كبيرا في الحدائق بين الأشجار والورود ولا أحب الأماكن المغلقة والمزدحمة بالناس. ما أقدرش استبعدها. seems good choice بس أنتظر شوية. نشوف بي. لا أحب الحياة في الأماكن المفتوحة. لا أحب wrong لأنه هنا قال I like يبقى أنا استبعدت بي. أحب الحياة في الأماكن المفتوحة والهواء الطلق وقضاء وقتا كبيرا في الحدائق بين الأشجار والورود وأحب الأماكن المغلقة. لا I don't like closed crowded places فوق يبقى نمبر سي ما تنفعش. نمبر دي. أحب الحياة في الأماكن المفتوحة والهواء الطلق وقضاء وقتا قليلا لا وقتا كثيرا. يبقى خلاص كده أنا بالظبط كده reviewed all the sentences and I could determine here in the correct choice is A. Alright. Next last two sentences from Arabic to English. تعتبر السياحة البيئية أحد أهم أنواع السياحة الآن لذلك تشجع مصر السياحة البيئية لحماية البيئات المختلفة في جميع أنحاء البلاد وخاصة على ساحل البحر الأحمر. Ecotourism is one of the most important kinds of tourism nowadays, so Egypt encourages ecotourism to protect the different environments all over the country, especially along the Red Sea coast. أنا شايف إنها correct بس أنتظر. Ecotourism is one of the least important. لا فوق الموست استبعد B. Ecotourism is one of the most important kinds of tourism last years. لا ده nowadays استبعد C. Ecotourism is one of the most important kinds of tourism nowadays, so Egypt encourages ecotourism to destroy. Wrong. يبقى the correct answer على طول is A. Last. أشياء غريبة نلاحظها في مجتمعاتنا في الفترة الأخيرة فهناك من الآباء والأمهات من لا يعتنون بأطفالهم كما ينبغي لأنهم أشخاص لا يتحملوا المسؤولية ونتيجة ذلك هو أطفال الشوارع. نقرأ carefully. يلا نشوف مع بعض. Strange things can notice. لا structure دي ما ينفعش. Strange things can be noticed. sentence تبقى passive دي active. استبعدنا A. Strange things can be noticed. أيوة. In our societies recently, some parents look after their children well. طب هو فوق قال ايه؟ فهناك من لا يعتنون. هنا ايه؟ some parents look after. كده مناقض للمينينج اللي فوق. alright.
Number C, strange things can be noticed in our societies recently. Some parents do not look after their children well because they are irresponsible people. The result of this is homeless children. تعالوا نشوف مع بعض الأخيرة. Strange things can be noticed in our societies recently. Some parents do not look for. Look for ولا look after. Look for wrong. The correct choice is number C as you see. وبكده my dear students, we have finished our exercise and our revision today. أتمنى إن كنتوا تكونوا استفدتوا بيها. Till we meet again. Thank you and goodbye.